Hello everyone, Assalamu alaikum. How are you all? I hope all are fine. I'm also fine. I'm Jarif. I read in Shindong Model Government Primary School. I'm also a student of Liaquat Kids English. Um, there's 3 to 4 batch 4. Batch, Ma'am, this is batch 1, not batch 4. batch 1. Yes. Ma'am, you can start the class. Thank you, Zarif, and thank you all the students. So today is our presentation day. Yes. Umayza? Yes. Yes. Okay. So before that, I just showed this picture and you wrote about this picture, and now you have to describe about this picture. Okay. So before starting your presentation, you have to give your introduction. Understand? Presentation দেওয়ার আগে নিজের introductionটা বলবো. My name is Sarah. I read in my school's name is. Okay? আচ্ছা. So first of all, Orti. And everyone listen carefully to everyone. সবাই সবাইকে মনোযোগ দিয়ে শুনবো কে কোন পয়েন্ট থেকে কথা বলছেন. Okay. First, Orti. Give your presentation. Okay, Miss. Hello, everybody. My name is Rinda Baijat Urti. I am 9 years old. I am a student of Liaquat Kids English. So today I am going to talk about the picture. There are two old people sitting on the couch. There is a man and a woman. The man is wearing a blue shirt and the woman is wearing a sari. The man is reading newspaper and the woman is having tea. There is a purple calendar behind them. They both look so happy. Thank you. You say the ending. That's all about this picture. Okay, thank you. Now, Umayza. After Umayza, then Zarif will say. Hello everyone, Assalamu alaikum. My name is Umayza Rushda. Today I'm going to describe this picture. Let's try. There are two old people sitting on the couch. There's one grandfather and one grandmother. The grandfather is reading newspaper and the grandmother is having tea. The grandfather's shirt color is teal and the lungi's color is white. The grandmother's blouse's color is green and Shari's color is gray. The couch behind them, they are sitting on a couch and the couch's color is orange and the wall color is off-white and there's a purple calendar behind them. Thank you, Miss. Thank you. Now, Zarif. After Zarif, then Grace will say. I see the old man and the old woman sitting on the sofa. The sofa color is orange. The old man reading a newspaper, and the old woman drinking a cup of tea. There behind, I see a calendar. And it has some design, its color is purple. And you can say, you don't say this is old man and old lady. You can say your grandparents. He is my grandmother and he is my grandfather and she is my grandmother. Okay, you can express like this way. এটা হচ্ছে আমাদের সবার grandparents. ঠিক আছে? আচ্ছা, now Grace. Hello everyone, my name is Grace. I read in Liaquat Kids English. I also read in St. Teresa's School. So today I will tell about the picture. In this picture, there is I can see there is two my grandmother and my grandfather sitting on the sofa. I can also see there is a calendar hanging in the wall.
There is a picture in the calendar. There is picture in the calendar. The color of the picture is purple. My grandmother is drinking a cup of tea, and my grandfather is reading a newspaper. The color of my grandfather's shirt is light light blue, and the color of my grandmother's sari is white and green. Thank you, Miss. Thank you. Now, Apsara. After Apsara, then Rafi will sing. শেষে সারাকে ধরবো, সারা সবারটা শুনে শুনে ওর প্রেজেন্টেশনটা যেন আরো সুন্দর হয়। ওকে, নাও In this picture, we can see আচ্ছা ওয়েট, অপসরা বাসায় অনেক নয়েজ হচ্ছে, হয় তুমি অন্য রুমে যাও অথবা ওদেরকে বলো কিপ কোয়াইট থাকতে, দুইটার একটা, ঠিক আছে? আচ্ছা, তাহলে আমি সময় দিচ্ছি তোমাকে। ইজ ইট ওকে নাও? ওকে, স্টার্ট। Here in this picture, here we can see a man and an woman. The man's name is Altaf Ahmed, and the woman's name is Jahanara Begum. Wow. The man is How you know that? How you know that? Let me. I read it in class 4. Class 4, excellent. Thank you. The man is reading a newspaper, and he's wearing a shirt, blue colored shirt, and a lungi. He is sitting on the couch. The man beside him is wearing a sari. Wearing a sari. Its color is white and green, and he is drinking a cup of tea. And there is a calendar beside it, behind the couch, and it is purple color. That's it. Thank you. Now Al Rafi. After Rafi, then Supuran, and then last one Sarah. Okay. Keep patient. Al Rafi. In a picture, one old man and one old woman. The old man reads a newspaper, and old woman drink a tea. They Tea bolbo na. You can say my grandmother is drinking tea. My grandmother is drinking tea. Tea bolbo na. Okay. So then. and they sitting to the sofa. The sofa color is The sofa's color is red, orange, and light yellow. Maybe then the sofa color is red, orange, and light yellow. And a calendar. then I can see a calendar. It is behind them and it is hanging on the wall. Okay, and it has some design. Its color is purple and light purple. So আমরা হচ্ছে একটা জিনিস নিয়ে বারবার করে বলার চেষ্টা করব। Understand? Now Sopuran. Now Sopuran. Sopuran. Unmute yourself. Okay. Give your presentation. Hi everyone, Assalamu alaikum. My name is Sophia. I'm reading class 3. I read in class 3. I am a student of Yakut Sopuran, I can't hear you. You have some problem with your network or sound system. Okay, you can use headphone. আমি তোমাকে শুনতে পাচ্ছি না ক্লিয়ারলি। অন্য শোনা যাচ্ছে না। আরো কাছে আসো তারপর বলো। Hi everyone, Assalamu alaikum. My name is Sufun Ara. I'm reading class 3. I am a student of Yakut Kids English. I'm also a student of Tidal School and college. Today I am about this picture. The ওকে, ক্লিয়ারলি শোনা যাচ্ছে না সোহরান।
আচ্ছা, now Sarah Afrin, first give your presentation introduction, then Assalamu alaikum. I'm Sarah. Today we are talking about this picture. what We class can do you read in? What's your school's name? Give you this information. I read in class 3. My school's name is Shohid Bir Uttam Lieutenant Anwar Girls College. Today we are gonna talk about this picture. We can see in this picture the old woman is eating a cup of tea and the Drinking হবে, old ঠিক man. আছে? Wait. ওখানে ইটিং হবে না। চা আমরা চাবিয়ে খাই না, পানি চাবিয়ে খাই না, জুস আমরা চাবিয়ে খাই না, সেই ক্ষেত্রে ড্রিঙ্কিং হবে, or you can say having, ঠিক আছে? Okay. The old woman is drinking a cup of tea and the old man is reading a newspaper. They are sitting on a couch. They are enjoying their time. The old man is wearing a shirt and the old woman is wearing a sari. There is a calendar behind them. থ্যাংক ইউ, নাইস। সারার ওখান থেকে কিন্তু আমরা একটা পয়েন্ট পেলাম যে দে আর এনজয়িং দেয়ার টাইম, আন্ডারস্ট্যান্ড? দেখে মনে হচ্ছে না তারা খুব চিল মুডে আছে, একজন ড্রিঙ্ক করছে আরেকজন পেপার পড়ছে, তার মানে মন টন ভালো থাকলেই না মানুষ এগুলো করে, তাই না? সো ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ সারা, গুড। Thanks. আচ্ছা, Welcome. so this is your first class with me, Sarah? Yes. Yes, আচ্ছা। সো আমাদের ক্লাসের সিস্টেম হচ্ছে যে একটা ক্লাসে আমরা পড়া দিই, আরেকটা ক্লাসে পড়া নিই। আজকে হচ্ছে প্রেজেন্টেশন ডে, ঠিক আছে? সো আজকে জাস্ট অবজার্ভ করবে এবং ট্রাই করবে যে দেখো কিছুটা পড়া দেওয়া যায় কিনা, এবং স্টুডেন্টরা তোমার ফ্রেন্ডরা কিভাবে পড়া দিচ্ছে, ঠিক আছে? সো ফার্স্ট ইউ ক্যান টেক এ স্ক্রিনশট দিস 10 কোশ্চেন। এই 10টা কোশ্চেন একটু স্ক্রিনশট নিয়ে নাও, কারণ আমি যখন সবাইকে পড়া ধরবো তখন এই স্ক্রিনশটটা বন্ধ করে দিব, ঠিক আছে? ইউ ক্যান টেক এ স্ক্রিনশট, সারা। Okay. আচ্ছা, so just now I'm telling one more time. You have to say without seeing these 10 questions. What is used in questions to ask about something? We know what আমরা কখন use করি। So number 1, what is it? আবার বলে দিই, whatটা আমরা use করি যখন কোনো কিছু জানতে চাই, কোনো কিছু ask করি, that time you use what. Number 1, what is it? What is it? এখন 3 বার করে প্র্যাকটিস করি সবাই। What is it? What is it? What is it? What is this? What is this? What is this? What is that? What is that? What is that? দূরের কোনো জিনিস বোঝাতে আমরা that বলবো, কাছের কোনো কিছু বোঝাতে আমরা this ব্যবহার করব। What's your name? What's your name? What's your name? What's his name? What's his name? ছেলের ক্ষেত্রে আমরা his ব্যবহার করব। What's his name? And what's her name? What's her name? What's her name? Number 7. What day is it today? What day is it today? What day is it today? Number 8. How is the weather like today? আমরা what to use করতে পারি, ঠিক আছে? How is the weather like today? How is the weather like today? 9. What do you want to eat? What do you want to eat? What do you want to eat? তুমি কি খেতে চাও? ধরো সারাদের বাসায় আমি গেলাম, তখন সারা আমাকে জিজ্ঞাসা করবে, মিস what do you want to eat? Okay, and then what do you want to be? তুমি কি হতে চাও ফিউচারে? in future, what do you want to be? What do you want to be? What do you want to be? আমি তোমাদের সবাইকে 1 মিনিট দিচ্ছি প্রিপারেশন নেওয়ার জন্য, যদিও টাইম দেওয়া ঠিক হবে না, তারপরও দিচ্ছি, ঠিক আছে? সফরান ভিডিও অন করব। ডান? Yes, miss. Yes, ma'am. Miss. সো আমরা যদি আবার থিঙ্ক করি, ইট, দিস, দ্যাট, তারপর নেমের ক্ষেত্রে 3টা, ওয়েদার মানে দিনের জন্য একটা, হোয়াট ডে ইজ ইট টুডে,
How is the weather like today? তারপর হচ্ছে কি খেতে চাও এবং ভবিষ্যতে কি হতে চাও? First, who want to say? Raise your hand. আচ্ছা. In the meantime, Sarah, I hope you did. You took the screenshot. You just keep practicing by seeing this screenshot. Okay? স্ক্রিনশটটা দেখে দেখে তুমি প্র্যাকটিস করতে থাকো। নাও উমাইজা। What is it? What is this? What is that? What's your name? What's his name? What's her name? What day is it today? How is the weather like today? What do you want to eat? What do you want to be? Thank you, Miss. Excellent. Umaisa, you got 10 out of 10. Opshora. What is it? What is it? What is this? What is that? What's your name? What's his name? What's her name? What day is it? What day is it today? How is the weather like today? What do you want to eat? What do you want to be? Okay. Thank you, Opshora. You also got 10 out of 10. Grace. Sarah, আমরা কি বুঝতে পারছি যে কিভাবে পড়া দিচ্ছে স্টুডেন্টরা? Okay, very good. Now keep practicing. Miss, can I sum up? Yes, you can start. What is it? What is that? What is this? What is his name? What is her name? What is your name? What day is it? How is the weather like today? What do you want to eat? What do you want to be? Thank you, Grace. You also got 10 out of 10. Now, Soforan, it's a native problem হচ্ছে একটু you can leave now, then again you can join. Soforan. What is it? What is this? What is that? What is your name? What is her name? What is his name? What is his name? What day is it today? How is the weather like today? When do you want to eat? What do you want to be? Thank you, Miss. Thank you, Soforan. You also got 10 out of 10. আমার তো নাম্বার দিতে দিতে আমার মানে শেষ হয়ে যাচ্ছে সব। সবাই আজকে খুব ভালো পড়া দিচ্ছে। Very good. Now Zarif sir. What is it? What is this? What is that? What's your name? What's his name? What's her name? What day is it today? How is the weather like today? What do you eat? What do you want to eat? What do you want to be? Thank you, Zarif. You also got 10 out of 10. Now, Rafi. What is it? What is this? What is that? What's your name? What's his name? What's her name? How other weather like today? How is the weather like today? How is the weather like today? What is want to eat? What is want to be? না এখানে হয়নি। You got 6 out of 10. আচ্ছা, তিনটা হয়নি তোমার। পড়তি বলো। আর একটু দেখে নাও রাফি। ঠিক আছে? আচ্ছা, একটু বলি রাফির কোন তিনটা ভুল ছিল। রাফি তিনটা ভালো করে করো। আজকে কি বার? What day is it today? What day is it today? And what do you want to eat? এটাকে 5 বার করে পড়ো। And what do you want to be? ঠিক আছে? এই তিনটা তোমার ভুল ছিল। Okay, now Orti. What is it? What is that? What is this? What is that? What's your name? What's her name? What's his name? What day is today? How is the weather like today? What do you want to eat? What do you want to be? Very good, thank you. Then try করবো যে এগুলোর অ্যান্সার সহ বলার জন্য। ঠিক আছে? আচ্ছা, নাও সারা। সারা দেখি কয়টা পারো, না দেখি আমরা দেখবো যে কয়টা পারো। নো প্রবলেম। What is it? What is this? What is that? What is your name? What is her name? What is his name? What day it is? What is the weather today? এরপরে একটু কি শিখছি? আচ্ছা, কি খেতে চাও এটা বলো। যে ধরো মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, মম তুমি কি খেতে চাও, কি বলবে? What do you want to eat, mom? আচ্ছা, তারপর কি হতে চাও ফিউচারে? What gonna you be in the future? Future, okay. And you can say another way, what do you want to be? Thank you, Sarah. Good. So আজকের পড়া সবাই you got a big star. Nice.
আজকে সবার পড়াটা ভালো ছিল এবং সারা প্রথম হিসেবে অনেক ভালো করেছে, ঠিক আছে? ওকে, আমাদের প্র্যাকটিস করব কিভাবে, কোশ্চেন গুলো 5 বার করে পড়বো এবং কোশ্চেন গুলো সবাইকে আস্ক করার চেষ্টা করব। আচ্ছা, এটা কি পড়েছি আমরা 20 স্ট্রাকচার? হোমওয়ার্ক দিয়েছিলাম। আচ্ছা, খুব ভালো করে পারি আমরা। ম্যাম, ইয়েস। এইখানে আমার একটু সমস্যা হয়, আমি ওই 20টা পুরাটা বলতে পারি না। আচ্ছা, তাহলে কয়টা পারো? 10? মানে হ্যাঁ, বলতে পারবো। আচ্ছা, হ্যাঁ, 10টা বলতে পারবো। প্রথম 10টা আমি দিলাম, 10টার জন্য 2 মিনিট দিলাম, ঠিক আছে? প্রথম 10টা থেকে এখন আস্ক করবো। Without saying, ম্যাম, Without saying, yes. আমরা কি 500 বলবো? No, I will ask you in Bangla and you have to give the answer in English, okay? So প্রথম 10টা আগে দেখি। আমি রান্না করি, I cook. আমি রান্না করলাম, I cooked. আমি রান্না করছি, এটা কন্টিনিউয়াস। I'm cooking, এখানে বাংলাটা নাই, হ্যাঁ? আমি রান্না করেছি, I have cooked. করেছি, ফিউচার পারফেক্ট। I have cooked. আমি রান্না করেছিলাম, I had cooked. তাহলে এটা হচ্ছে করেছি, I have cooked, আর করেছিলাম past tense, I had cooked. ফিউচার, আমি রান্না করব, I will cook, I will cook, I will cook. আমি রান্না করতে পারি, I can cook, I can cook, I can cook. আমার রান্না করা উচিত, উচিত দেখলে আমরা শুড দিব, I should cook, I should cook. দেন আমি রান্না করতে পারতাম, আগে পারতাম, তাহলে এখানে কুড দিয়ে প্রকাশ করবো। আগে কোনো কিছু যদি পারতাম সেক্ষেত্রে আমরা কুড বলবো, I could cook, I could cook, I could cook. আমি অবশ্যই রান্না করব, অবশ্যই ক্ষেত্রে কিন্তু মাস্ট বলি, I must cook, I must cook, I must cook. আমি রান্না করতে চাই, I would like to cook, I would like to cook, I would like to cook. ঠিক আছে, দ্রুত করি আমরা। If it is done, then you say done. Understand? I'm waiting for your speech. Miss done. Wait for it to, wait for others. Miss done. Miss, I'm done. I have done too. We have done too. Thank you. আচ্ছা, স্যার আমরা একটা স্ক্রিনশট নিয়েছি। Yes, okay. রাফি, রাফি সাউন্ড দিব, যার নাম বলবো সে দ্রুত সাউন্ড দিব। ওকে, আমি রান্না করলাম, I have cooked. আমি রান্না করলাম, সিম্পল পাস্ট টেন্স, এটা কি হবে? I cook it. কুক ইট না, এটা হচ্ছে কুকড, ইডি হবে, I cooked. তাহলে তো আবার কুকি হয়ে যাচ্ছে, বিস্কিট হয়ে যাচ্ছে। I cooked, I cooked. Understand? Okay. Now, অপ্সরা, অপ্সরা, আমি রান্না করতে পারি। I can cook. হ্যাঁ, অপ্সরাকে দেখে মনে হচ্ছে যে অপ্সরা রান্না করতে পারে। নাও অর্তি, আমি রান্না করতে পারতাম, আগে পারতাম, এখন পারি না। অর্তি আগে আরো অনেক বেশি ভালো ছিল, এখনো ভালো। আচ্ছা, আমি রান্না করতে পারতাম, I could cook. I could cook. Very good. Now জারিফ, আমি অবশ্যই রান্না করব, I must cook. I must cook. গ্রেস, ধরো এই ক্লাসে বসার আগে তুমি রান্না করে বসছো, তাহলে বলবে যে
আমি রান্না করেছি, তাহলে কি হবে এটা? I cook. I have cooked. Very I good. have cooked. আচ্ছা, উমাইজা, আমি রান্না করেছিলাম। I had cooked. I had cooked. আচ্ছা, সফরান, সিম্পলি আমি রান্না করি। I had cooked. আমি রান্না করি, নরমাল, আমি রান্না করি। I had cooked. I had cooked. এখানে কোনো কিছুই না, জাস্ট সিম্পল, সবসময় আমি করি। প্রেজেন্ট সিম্পলে হবে, তাহলে প্রেজেন্ট সিম্পল মানে কি, ভার্বের কোনো চেঞ্জ হবে না। সবাই বলো তো কি হবে? আই I cook. I I cook. cook. তাহলে যে আমি রান্না করি, আই কুক। আমি পড়াশোনা করি, আই রিড। আমি লিখি, আই রাইট। আমি গান শুনি, আই লিসেন টু মিউজিক। তারপর হচ্ছে যে আমি রান্না করি, আই কুক। আমি আর কি বলবো? ঠিক আছে, সো এটা হচ্ছে Dancing. আমি আই খেলি। সুইম, আই সুইম। ওকে, আমি সুইমিং করি বা সাঁতার কাটি। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে সারা, বলো সারা। সারা, ইউ সে আমি রান্না করব। I will cook. I will cook. Thank you. আচ্ছা, তাহলে যে এভাবে প্রথমে একদম 20টা মাথায় নিব না, ঠিক আছে? ভেঙে ভেঙে আমরা নিয়ে পড়বো। তাহলে করেননি। আমার নেট চলে গিয়েছিল। কি ধরিনি? মিস আমি তাকে ধরেছিলেন, তারপর আমার নেট চলে যায়। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। এবার আমরা 11 থেকে 20 পর্যন্ত দেখি ভালো করে। আমাকে রান্না করতে হয়, to cook. to cook. to cook. আমাকে রান্না করতে হয়। আমাকে রান্না করতে হবে, I have to cook. I have to cook. I have to cook. আমাকে রান্না করতেই হবে, একদম মাস্ট। I must have to cook. I must have to cook. I must have to cook. আমাকে রান্না করতে হয়েছিল, I had to cook. I had to cook. I had to cook. আমাকে রান্না করতেই হয়েছিল, I must have to cook. এই যে করতেই হলে আমরা মাস্ট জয়েন করব। I must have to. I must have to cook. আমি রান্না করতে সাহস করি, I dare to cook. I dare to cook. আমার রান্না করা প্রয়োজন, I need to cook. I need to cook. I need to cook. তারপর আমার রান্না করা উচিত ছিল, I should have cooked. I should have cooked. আমার রান্না করতে ইচ্ছে করছে, I feel like cooking. I feel like cooking. আমার রান্না করতে সমস্যা হচ্ছে, I'm having problem cooking. I'm having problem cooking. 2 মিনিট সময় দিলাম, প্র্যাকটিস করি। Miss done. Miss done. Okay, done everyone? আচ্ছা, এটা এখন আর ধরছি না। এবার আমরা একটু গ্রামারটা প্র্যাকটিস করি, বাসায় আবার লিখে ফেলবো।
And did you watch this video, Confidence is the key to success? কে কে পারবো এটার প্রেজেন্টেশন দিতে? একটু হার্ড ছিল, অনেকগুলো স্টেপ ছিল, তাই না? Miss, I can, but not very well. I mean, I'm not so good at it. Okay, that means you have to watch more times. Understand? If you watch again and again, then you can be able to give the presentation. So this is your another, again, I just gave this SW to watch this video. Confidence is the key to success. এটা আবার দেখবে এবং ইউটিউব চ্যানেল হচ্ছে কিডস হার্ট, ঠিক আছে? আচ্ছা, এটা আবার দেখবো, নেক্সট ক্লাসে কিন্তু আমি শুনবো। এন্ড এটা কি করেছিলাম, প্র্যাকটিস করেছিলাম? Yes, miss. আচ্ছা, নাও জাস্ট সে দিস থিংস। এটা আমাকে না দেখে বলতে হবে সবাই, হ্যাঁ? I don't, we don't, you don't, they don't, he doesn't, she doesn't, it doesn't. আবার এটা আমরা ছবি তুলি, সারা না দেখে আমাকে বলতে হবে, হ্যাঁ? I don't, we don't, you don't, they don't, he doesn't, she doesn't, it doesn't. That means he, she, it এর সাথে doesn't হবে এবং I, we, you, they এর সাথে don't হবে, ঠিক আছে? তাহলে আবার যদি বলি I don't, we don't, you don't, they don't, he doesn't, she doesn't, it doesn't. আচ্ছা, সবাই এটা বলি তো আবার, কারণ এটাই মাঝে মাঝে আমাদের ভুল হয়। I don't, we don't, you I don't, don't, he don't, you he doesn't, he doesn't, I don't, Doesn't. we don't, they don't, doesn't, he doesn't, it doesn't. ওকে, রাফি বলো তো, রাফি। I don't, we don't, they don't, he doesn't, she doesn't, he doesn't, it doesn't. আচ্ছা, এই যে মামলিং যেন না হয় রাফি, ঠিক আছে? এটা মামলিং হলে আমরা সেন্টেন্স ইউজ করতে পারবো না। সফরান স্যার, ওকে, ইউ ক্যান স্টার্ট। আবার প্রবলেম হচ্ছে, অপসরা। I don't, we don't, you don't, they don't. He doesn't, it doesn't, she doesn't. আচ্ছা, জারিফ স্যার। I don't, we don't, you don't, they don't. It doesn't, he doesn't, she doesn't. ওকে, সারা। I don't, he do, I don't, we don't, they don't, he doesn't, she doesn't, it doesn't. ওকে, থ্যাংক ইউ। উমাইজা। I don't, you don't, we don't, they don't, he doesn't, she doesn't, it doesn't. ইট ডাজন্ট। আমরা খুব ফাস্ট যেন বলতে পারি, হ্যাঁ সারা? এটাকে অনেকবার প্র্যাকটিস করবো, পড়তি। I don't, you don't, we don't, they don't, it doesn't, she doesn't, he doesn't. আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। তাহলে আমরা এটা একটু বুঝাই দিই, আমরা তো সবাই পারি, তাই না? এটাকে আবার লিখবো। Everyone just write down 1, 2 and 3 and সারার জন্য একটু বুঝাই দেই। এখানে তিনটা অপশন আছে, ক্লাসিক্যাল মিউজিক, বক্সিং এন্ড হরর ফিল্মস, ঠিক আছে? There are 3 box column also. So Ben and Sophie, Kate এবং you, ঠিক আছে? এখন ক্লাসিক্যাল মিউজিক বলো তো, বেন সফি পছন্দ করে? এই যে দুইজন, ওরা কি ক্লাসিক্যাল মিউজিক পছন্দ করে? সারা বলো। ওনারা তো জানি আমরা, Yes. এটা লিখে ফেলবো। ইয়েস, তাহলে আমরা কি বলবো? বেন এন্ড সফি লাইক ক্লাসিক্যাল মিউজিক। এখন বলো তো, কেট পছন্দ করে ক্লাসিক্যাল মিউজিক? হ্যাঁ, কেট পছন্দ করে ক্লাসিক্যাল মিউজিক। সারা? No. নো। Yes. কেট কি পছন্দ করে ক্লাসিক্যাল মিউজিক? No. নো। তাহলে আমরা কি বলবো? কেট একজন, কেট ডাজেন্ট ক্লাসিক্যাল মিউজিক। একজন হলে আমরা ডাজেন্ট বলবো, ঠিক আছে? এন্ড নাও, ডু ইউ লাইক ক্লাসিক্যাল মিউজিক? তুমি কি পছন্দ করো? ইয়েস, Yes. ইয়েস। তাহলে কি বলবে?
যদি yes হয় তাহলে বলবে I like classical music. If you don't like classical music, that time you say I don't like classical music. ঠিক আছে, এভাবে বক্সিং হরর ফিল্মসটাও করো। জাস্ট দেখো নো থাকলে নো, নো বলবে ইয়েস। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি এবার? সারা, ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? 1 2 এবং Yes. আচ্ছা, তাহলে লিখে ফেলি। সবাইকে লেখার জন্য টাইম দিয়েছি। এভরিওয়ান রাইট ডাউন, স্টার্ট রাইটিং। Miss, can you understand me again? Okay, like there are three things: classical music, boxing and horror films. Classical music দিয়ে তিনটা কোশ্চেন, তিনটা সেন্টেন্স লিখবে, বক্সিং দিয়ে তিনটা সেন্টেন্স লিখবে এবং হরর ফিল্ম দিয়ে তিনটা সেন্টেন্স লিখবে। এখন তিনটা সেন্টেন্স কি লিখবে? মানে বেন এন্ড সোফি নিয়ে একটা সেন্টেন্স লিখবে, কেট নিয়ে একটা সেন্টেন্স লিখবে এবং ইউ কে নিয়ে একটা সেন্টেন্স লিখবে। সাপোজ ধরো বক্সিং, এখন বেন এন্ড সোফি কি বক্সিং পছন্দ করে? নো, তারা পছন্দ করে না। তাহলে আমরা কি বলবো? বেন এন্ড সোফি ডোন্ট লাইক বক্সিং। এবার কেট পছন্দ করে, তাহলে কি বলবো? কেট লাইকস বক্সিং। যেহেতু কেট একজন, তাহলে যখন এটা পজিটিভ হবে, ভার্ব হচ্ছে লাইক, এই লাইকের সাথে এস হবে। এবং ইউ, ডু ইউ লাইক বক্সিং? If you like boxing, that time you say I like boxing. ঠিক আছে, আর যদি বক্সিং পছন্দ না করো তাহলে কি বলবে? I don't like boxing. Clear? আচ্ছা, now do this. টোটাল 9টা সেন্টেন্স হবে আর কি। Miss done. Miss, I have done. Miss done. ওকে, আই হোপ ডান। তার একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নিব।
অপশন আছে? Okay, miss. Ben and Sophie like classical music. Kate doesn't like classical music. I like classical music. Ben and Sophie doesn't like boxing. Kate likes boxing. I don't like boxing. Ben and Sophie Sir, like you can horror. take a screenshot. Screenshot নিয়ে Ben and Sophie like horror films. Kate doesn't like horror films. I don't like horror films. Thank you. 40. Ben and Sophie like classical music. Kate doesn't like classical music. Doesn't I এর পরে like- likes 40. Doesn't এর পরে likes হবে না, হ্যাঁ? I said like. Like. But I heard this likes. Okay. This is my Kate problem. doesn't like classical music. I like classical music. Ben and Sophie doesn't like boxing. Kate likes boxing. I like boxing. Ben and Sophie like horror films. Kate doesn't like horror films. I don't like horror films. আচ্ছা, জারিফ। Yes, ma'am. Start. Ben and Sophie like classical music. Kate doesn't like classical music. I like classical music. Ben and Sophie don't like boxing. Kate likes boxing. I like boxing. Ben and Sophie like horror films. Kate doesn't like horror films. I like horror films. And, Okay, thank you. Now, Grace. Ben and Sophie likes classical music. Ben and Sophie হলে likes হবে না, দুইজন likes হয় না, দুইজন হলে like. Ben and Sophie like classical music. Kate doesn't like classical music. Ben and Sophie don't like boxing. Kate likes boxing. Kate likes boxing. Ben and Sophie likes horror films. Kate doesn't like horror films. Okay, and I I like horror films. okay, Rafi, quick. Rafi বলবেন। Ben and Sophie like classical music. Kate doesn't like classical music. I don't like classical music. Ben and Sophie don't like boxing. Kate likes boxing. I don't like boxing. Ben and Sophie like horror films. Kate doesn't horror films. Doesn't like. Kate doesn't like horror films. I like horror films. Okay. Anyone left? Miss Armin. আচ্ছা, উমাইজা বলো, তারপর সারা বলবেন। That means Sophie likes classical music. Kate doesn't like classical music. I like classical music. Ben and Sophie doesn't like boxing. Kate likes boxing. I don't like boxing. Ben and Sophie like horror films. Kate doesn't like horror films. I like horror films. Thank you, Miss. Okay, thank you. So I already told like you can draw this picture, another picture, and like your mom, your dad, your sister, your friends. Then এভাবে আমরা বলবো my father
doesn't like classical music, my mother likes classical music, এভাবে আমরা বলবো, ঠিক আছে? জারিফ, why you give tiger? জায়গার আমাদেরকে একটা জারিফ আমাদেরকে একটা টাইগার দিয়েছে। ম্যাম এমনই দুষ্টামি করতে করতে দিয়ে ফেলছি। চলে আসছে, আচ্ছা, নো প্রবলেম। জারিফ অনেক সত্য কথা বলে যে দুষ্টামি করতে করতে দিয়ে দিছি। ওকে, নাও সারা বলো। Ben and Sophie like classical music. Kate does not like classical music. Kate likes boxing. তারপরে I তোমারটা don't বলো, like তোমারটা বলো। আইটা বলতে হবে তো, boxing. Ben and Sophie like horror films. Kate does not like horror films. I like horror films. থ্যাংক ইউ। আমাদের কাজ হচ্ছে যে এরকম করে ধরো এখানে আমরা অন্য মানুষের নাম দিব, প্যারেন্টস এর নাম দিব, এরকম করে আরো প্র্যাকটিস করবো, ঠিক আছে? আচ্ছা, ওকে। সফুরানের কথা শোনা যাচ্ছিল না আজকে, বলো দেখি শোনা যায় কিনা। Bean and Sophie like classical music. Pizza Lord doesn't like classical music. I don't like classical music. Bean and Sophie doesn't like boxing. Pizza doesn't like I doesn't like boxing. Boxing. Bean and Sophie like ডিডেন্ট না, ডোন্ট। অথবা যদি পছন্দ করে হরর ফিল্ম, বেন এন্ড সফি লাইক হরর ফিল্মস। Bean and Sophie doesn't like horror. আচ্ছা, তোমরা বলো তো সফুরানের কথা শোনা যায়, বলো। নেক্সট ক্লাস থেকে যেন নেটের এরকম না হয়, ঠিক আছে? মাকে বলবে যে ফিক্স করার জন্য, মানে এটাকে ঠিক করার জন্য। আচ্ছা, এবার আমরা একটা শর্ট একটা সং শুনবো, এবং এটার কাজ হচ্ছে যে এখনই শুনবো, এখনই আমাকে ফিডব্যাক দিতে হবে, লিসেনিং, ঠিক আছে? ভেরি স্মল, মানে ফিলিং সং যেটা বলে, এটা আমরা শুনবো, চাইলে 2 টাইম শুনবো, দেন ইউ হ্যাভ টু সে ওকে, and you can write it down the point what they say. Now first, অর্তি, speak. আমাদের সুর লাগবে না, আমরা এমনি ফার্স্ট ফার্স্ট বলবো যে হ্যাপি ছিল। Miss, I will say it second. Again, okay, now Zarif Sena. How are you? How are you? I'm happy. How are you? How are you? I'm happy too. How are you? How are you? I'm sad. How are you? How are you? I'm sad too. Okay, thank you, Zarif. Thank you, Zarif. Now, অপসরা আছে after sad, sad এর পরে কি ছিল? How are you? How are you? I'm hungry. How are you? How are you? I'm hungry too. How are you? How are you? I'm thirsty. How are you? How are you? I'm thirsty too. Thank you. Now Grace বলো after trusty, trusty এর পরে কি ছিল? Sleepy. Grace বলো। How are you? How are you? I'm sleeping. How are you? How are you? I'm sleeping too. Okay, Umayza বলো after sleepy. How are you? How are you? I'm great. How are you? How are you? I'm great too. Orti. Now you say first one. How are you? How are you? I'm happy. How are you? How are you? I'm happy too. Rafi, after happy, then How are you? How are you? I am sad. How are you? How are you? I am sad too.
How are you? How are you? I am hungry. How are you? How are you? How are you? How are you? I am hungry too. Thank you. After hungry, Sofran. Sofran তো ঘুম আসতেছে, সে বলবে আই এম স্লিপি। ওকে, কি হবে বলো? সোফরানকে আক্স করলেই তার নেটে প্রবলেম হয়। ওকে, নাও সারা ইউ সে। প্রথম থেকেই বলে, সাউন্ড নেই। সারা, ইউ আর মিউটেড। How are you? How are you? I am thirsty. How are you? How are you? I'm thirsty too. How are you? How are you? I'm sleepy. How are you? How are you? I'm sleepy too. থ্যাংক ইউ। এটা আমরা শিখে ভিডিও দিয়ে ফেলবো, ঠিক আছে? সবাই এটা ছোট করে একটা ভিডিও দিয়ে ফেলবো। ওকে, and you can draw some emojis also. কিছু ইমোজি এঁকে আমরা ভিডিও দিতে পারি। ওকে, তাহলে আজকে আমাদের এখানেই শেষ, যেহেতু স্টুডেন্টও কম, তাহলে আমাদের ক্লাসটা আমরা এখানেই শেষ করছি। So thank you everyone. This is Where we can see our video. okay. Sarah, I will tell everything. Just wait. So thank you everyone. This is all for today. Bye.